హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కల్పన ట్రెండ్స్. ఈరోజు వీడియోలో ఐబ్రో థ్రెడింగ్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తున్నాను. ఇక్కడ ఈ ఐబ్రోస్ చూస్తే యావరేజ్గా అంటే పల్చగా అక్కడక్కడ గ్యాప్స్ ఉండి ఒక షేప్ అనేది ప్రాపర్గా లేకుండా కనిపిస్తున్నాయి కదా. సో థ్రెడింగ్ చేశాక ఎలా ఉంటుందనేది చూద్దాం. ఇక్కడ క్లయింట్కి వచ్చేసి థిన్ ఐబ్రోస్ కావాలి, చాలా థిన్ ఐబ్రోస్ అనమాట. సో దానికోసమని థిన్గానే చేస్తున్నాము. ఐబ్రోస్ చేసేటప్పుడు కూడా స్కిన్ అనేది ఈ విధంగా ప్రాపర్గా లాగి పడితేనే మనకు కరెక్ట్గా షేప్ అనేది వస్తుంది. ఎలా పడితే అలా కాకుండా మనం ఐబ్రో పై భాగంలో సెంటర్ ఆఫ్ ది ఐబ్రో స్కిన్ అనేది లాగి పట్టుకుంటే మనకి ఆర్చ్ అనేది యాంగిల్ అనేది చాలా బాగా చేయడానికి వస్తుందన్నమాట. ఫస్ట్ ఎక్స్ట్రా హెయిర్ అంతా రిమూవ్ చేసుకున్నాక తర్వాత ఒక ప్రాపర్ షేప్ అనేది లైన్ అనేది నీట్గా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇంకా మీలో ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని కొత్తగా ఈరోజు చూస్తున్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీడియోని అయితే స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోకండి. మీ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది కామెంట్ రూపంలో నాకు ఎప్పుడూ పెడుతూనే ఉండండి, ప్రతి వీడియోకి కూడా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకటి కంప్లీట్ అయిపోయినాక చూస్తే మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది షేప్ అనేది. ఎంత తిన్నగా ఉన్నా పల్చగా ఉన్నా సరే ఐబ్రోస్ అనేది ఎక్స్ట్రాస్ తీసి షేప్ చేస్తే చాలా థిక్గా ఉన్నట్లు, ఉన్న సన్న లైన్ అయినా కూడా థిక్గా అనిపిస్తుంది అనమాట. మంచి షేప్ వస్తుంది, ఫేస్కి మంచి లుక్ తీసుకొస్తుంది. చూసారు కదా బిఫోర్ ఆఫ్టర్ డిఫరెన్స్ అనేది ఎలా ఉందనేది. ఇప్పుడు చక్కగా నీట్గా ఒక లైన్ అనేది బ్యూటిఫుల్గా కనిపిస్తుంది. ఫేస్కి కూడా చాలా మంచి లుక్ తీసుకొస్తుంది. ఈ వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోకండి. నెక్స్ట్ ఇంకొక డిఫరెంట్ టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. టిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.